Finally, let's talk about the Social Insurance Number program. We previously launched the eSIN program in 2020 so that individuals could apply for their SIN number online instead of lining up in person at a Service Canada office. So far, more than 3.8 million people have opted to use that service. Again, I would like to emphasize, that is 3.8 million individuals who don't have to go to a Service Canada office, who don't have to stand in line, who don't have to take time off work, who don't have to wait on hold, and most importantly, don't have to stand in front of other Canadians who are looking to get service at our Service Canada offices right across the country. The only problem since the launch has been that the eSIN program can take several days. We have a service standard of within 5 days. But if you show up in person, you get your SIN on the same day. Starting this fall, we are putting into place a program to automate the processing of online applications so that you will receive your SIN in just minutes. We estimate this one program, by 2027, will save approximately 137,000 work hours annually, or more than 65 full-time equivalents. In addition, I am excited to share an additional modernized service, which will roll out jointly with IRCC in 2025-2026, called SIN at Entry. Every year, many students and workers come to Canada to study or to work. Often, their first stop is a Service Canada office to get their social insurance number. Providing these services can account for more than 50% of lineups in many of our busiest Service Canada offices across the country. Instead, SIN at Entry will provide a single window, automated digital channel through which those eligible to work or study in Canada will be able to obtain their social insurance number. We estimate that approximately 2.4 million first-time SIN applications will be effectively taken out of our Service Canada lineups within the first 3 years of operations. Again, and I think you're starting to see a trend, that's 2.4 million people that will no longer be standing in line. This will make our Service Canada centres more efficient and provide better services to Canadians who are looking to access government services. I sit at a committee a number of months ago that I consider it my unofficial mandate to get Canadians out of line, to get them off of hold when dealing with the government, and we have many measures in this report that are showing how we are accomplishing that. It is my goal so that the average Canadian will never have to wait in line again, or at least have the option never to wait in line again, across all government services. Throughout today's presentation and throughout this report, you will find 5 pillars or themes by which Citizen Services has been operating. We are looking to, 1, deliver services in the most efficient and user-friendly way possible. 2, to increase productivity for Canadians and for Canadian businesses. 3, to lower cost for government and for Canadians. 4, to provide a new services channel that is digital first and available to Canadians wherever they are, 24 hours a day, 365 days a year. And 5, to build a culture of empowerment and efficiency within the Canadian public service. So, lots has been done. There's a lot more of it in this report that we're distributing today, and we have lots more to do. So I would encourage all Canadians to look through the State of Service report, provide their feedback on the entirety of the portfolio of Citizen Services and the work that we've been doing to date. Continuous feedback is the best way for us to improve, so we sincerely want to hear from you, and we will implement, and we have already actually implemented many changes from feedback that we have received. So thank you. That concludes my formal presentation. I now have the distinct pleasure to introduce my parliamentary secretary, Stéphane Lauzon. Stéphane is no stranger to Citizen Services. In fact, before Citizen Services even exist, he was part of the task force of parliamentarians that was sent, and he's actually been to dozens and dozens and dozens of Service Canada centres right across the country, and he was part of implementing the report that had a lot of the ideas that we have now implemented over the last 18 months. He's actually part of the reason why Citizen Services exists in the first place. So, Stéphane, over to you. Merci, Ministre Beach, pour cette mise à jour essentielle et les bonnes nouvelles d'aujourd'hui. Les Canadiens s'attendent à des services rapides, accessibles et fiables, et c'est exactement ce que nous livrons. Grâce au renouvellement en ligne des passeports, plus besoin de faire la file, comme l'a si bien dit le ministre Beach. Quelques clics suffisent de n'importe où. 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 365 jours par année.
Et pour ceux qui préfèrent le service en personne, il y aura moins d'attente, car d'autres choisissent l'option en ligne. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Nous améliorons aussi l'accessibilité, notamment dans le Nord, avec le traitement en 10 jours ouvrables, à Iqaluit ou à Yellowknife, où j'ai eu l'occasion de visiter. Et pour plus de transparence, nous garantissons un service fiable. Et si une demande complète prend plus de 30 jours ouvrables, les frais seront remboursés. Et au-delà des passeports, nous modernisons nos services pour mieux répondre aux besoins des Canadiens. Le point sur nos services montre les progrès réalisés, les délais réduits, les services numérisés, une meilleure accessibilité, que ce soit pour l'assurance emploi ou que ce soit pour les numéros d'assurance sociale ou le régime canadien de soins dentaires. Notre gouvernement s'est engagé à rendre les services plus efficaces, abordables et sans obstacles inutiles. Nous avons fait du chemin et ce n'est que le début. Je vous encourage fortement de lire le rapport au complet que le ministre Beach vous a présenté à canada.ca, point-sur-nos-services, et j'invite la population à utiliser les services numériques que nous avons offerts aussi aujourd'hui. Merci. Le premier ministre Trudeau, au moment de parler des tarifs, a évoqué l'idée d'améliorer l'assurance emploi, de faire des changements là-dessus. J'aimerais savoir si vous étiez, si on vous a mis au courant, si vous étiez in the loop de cette discussion-là, et si oui, quel genre de changement à l'assurance emploi il pourrait y avoir. Thank you for the question. Very much in the loop. I work very closely with Minister McKinnon, who is the policy lead. My primary role is to execute any policy changes within employment insurance. My understanding is that Minister McKinnon is making an announcement later today, so I think I'll leave any details to him. But I will say that we have been working diligently over the last number of weeks and months in order to make our services more flexible and to be able to facilitate the types of changes that will be discussed later and the types of changes that the Prime Minister previewed in that announcement. And in fact, we've been doing it in such a way that we've been designing it to kind of have an on-off switch so that we have the ability to act quickly given the fact that the environment right now is changing so quickly. But is Canada ready? The government of Quebec is saying that it puts in jeopardy as many as 160,000 jobs if all those people go to EI. Is Canada ready to deliver EI to that many people laid off? Canada is absolutely ready to deal with any outcome, and we have been preparing for months. So I have a high degree of confidence, especially given that we have some of the highest service standards today that we've had in years within the program. And with the new technology, some of which I've announced this morning, we have increased flexibility to be able to implement either an increase in capacity within EI or new programs incredibly quickly. So yes, Canada is very prepared. Nous avons une question en ligne de Aimer le mieux de Radio-Canada. Aimé, à vous la parole. OK, parfait. Bien, écoutez, quelques questions en rafale. Évidemment, on repense tous à ce qui s'est passé en 2022 là, avec ce qu'on appelait à l'époque la crise des passeports. Avec les différents changements qui ont été mis en place, êtes-vous confiant qu'on ne va pas revivre ça à l'aube des vacances d'été, entre autres? Oui, effectivement, l'expérience qu'on a vécue en 2022 après la pandémie nous a servi de nous apprendre comment mieux faire. Le ministre Beach a pris en considération tous les rapports qu'on lui a remis suite à ces événements-là. Et les mesures, le virage numérique est une des solutions, la meilleure pour répondre aux besoins, mais ça reste que la meilleure façon de traiter les passeports est la prévisibilité et de prévoir nos voyages d'avance. Ça reste toujours la meilleure solution. Il va y avoir des périodes plus intenses avant les périodes de vacances, mais nous sommes prêts à y faire face. Nous avons eu une amélioration considérable là, dans les systèmes que nous avons mis en place et puis nous sommes équipés aujourd'hui pour répondre aux besoins des Canadiens.
Parfait. Puis je rebondirais peut-être là-dessus si c'est possible. L'outil de renouvellement en ligne, ça se passe comment? En fait, est-ce que ça se passe mieux que ce qui avait été rapporté dans les médias, entre autres, il y a 1 an, en mars 2024? Parce que tantôt, le ministre disait, vous me corrigerez si je me trompe, on est à 126 applications qui sont process là, à l'heure actuelle. Il me semble que c'est pas beaucoup. Oui, effectivement, il faut toujours faire une période de rodage. Ce qu'a mentionné le ministre Beach, c'est qu'il y a eu une période avec laquelle nous avons attribué à certains citoyens canadiens de faire appel aux services numériques pendant la période d'essai. Ce que ça nous dit aujourd'hui, c'est qu'on est prêt au déploiement et que ça a fonctionné. C'est ce que le ministre Beach nous mentionne. Merci beaucoup. Vous n'avez pas d'autres questions, Aimée? Vous êtes la seule en ligne, donc je suis la seule. vous avez l'avantage de pouvoir poser une autre question si vous voulez. Oui, c'est quand même des engagements, comment dire, assez marqués qui ont été faits aujourd'hui. Là, vous dites 30 jours, c'est-à-dire attendez, là, je cherche mes mots en français. Encore une fois, on processe la demande en 30 jours, sinon le passeport est payé. C'est bien ce qui a été dit tout à l'heure par le ministre. Effectivement, c'est parce qu'on a confiance en nos systèmes, mais il faut prendre en considération que le 30 jours n'inclut pas les frais de livraison avec Poste Canada ou d'autres moyens de transport. Mais le 30 jours nous semble aujourd'hui un délai très raisonnable. Et puis, oui, on s'engage à rembourser le passeport si on dépasse les délais de 30 jours. Parfait, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Voilà qui termine cette conférence de presse. Merci beaucoup, M. le ministre, M. le secrétaire parlementaire. Bonne journée.